Carissimi fratelli e sorelle, iniziamo questa tavola rotonda e prima di tutto a nome del segretariato del nostro fratello Charles, in mio nome, anche vogliamo ringraziare una volta al Consiglio internazionale della formazione, non soltanto per aver preparato con tanta accuratezza la presentazione di questo pomeriggio, anche per il lavoro svolto in tutto questo sexenio. E ci piace dire sempre, ormai si legge in tutti i libri, che siamo in tempi di cambiamenti sia sociali che ecclesiali, e il nostro ordine già in questo sexenio ha fatto lo sforzo di prendere una direzione nel campo formativo tramite la ratio formationis. E in questo senso, insieme con il Consiglio internazionale della formazione, stiamo provando ancora a mettere al centro la persona di Gesù per sviluppare una formazione che viene radicata nell'attrazione della bellezza e la bontà di Gesù, piuttosto che la rinuncia e la visione negativa della autonegazione. C'è la rinuncia, ma noi vogliamo sottolineare molto di più l'attrazione. Anche in questo tempo vogliamo sottolineare una formazione più propositiva, una formazione più concentrata nella creatività, nella responsabilità delle persone e non soltanto in una formazione troppo autorevole, troppo impersonale. E finalmente una formazione che, anche come abbiamo sentito ieri, che prende cura più della dimensione umana e della dimensione carismatica e non tanto concentrata nella dimensione accademica o seminaristica e anche nella dimensione più disciplinare della formazione. Ieri abbiamo sentito, è stata una serata molto bella ascoltando le riflessioni sulla fedeltà, gli abbandoni e anche il bisogno di approfondire più sulla dimensione interculturale nel nostro ordine. Quest'oggi stiamo per iniziare questa tavola rotonda che avrà due parti. La prima parte cercheremo di ascoltare ai consiglieri generali nella presentazione che ci offriranno per continenti, proprio per dare un passo a non sentire la formazione nell'ordine in modo generale, ma più attenti alle diverse culture. E la seconda parte, questo molto molto importante, è una prova che anche ringraziamo tanto all'ufficio della comunicazione. Vogliamo dalla vostra parte sentire le vostre domande, non avere paura di fare qualsiasi tipo di domande. Vi ricordo che anche questo materiale, questo incontro diventa materiale della riflessione per il Consiglio che deve fare la relazione per il capitolo generale, cioè per offrire qual è la salute e le malattie nella nostra formazione. Se non ci sono domande, cade un po' la capacità di riflessione. Se ci sono delle domande ma non c'è la riflessione, c'è il rischio di avere delle risposte deboli o delle risposte inutili. Vi preghiamo ancora una volta, in ogni momento, scrivere sul chat o dopo lo spazio del break per 30 minuti, di provocarsi ai consiglieri, al segretariato con le vostre domande. Sono le domande che vengono prese sul serio da parte nostra per diventare ancora materiale di riflessione che possa aiutare al nostro ordine tramite il prossimo capitolo generale. Vi ringraziamo tanto a tutti. E adesso iniziamo con una piccola presentazione e iniziamo a sentire ogni continente. Hace meses atrás tuvimos la oportunidad de vivir un hecho histórico para las Américas y para la orden entera, catalogado por el mismo ministro general como un soplo de vida para nuestro carisma capuchino. Esto fue el Encuentro Panamericano.
Este encuentro, que a raíz de la pandemia tuvo una duración de casi 2 años, desarrolló temáticas de reflexión entre los hermanos sobre los puntos más álgidos de nuestra vida, como lo es la formación, la misión, y puso sobre la mesa la necesidad de reflexionar nuestras estructuras y la colaboración entre nuestras circunscripciones, trayendo una realidad que muchas veces quedaba escondida entre nuestras actividades cotidianas. Esto es que la orden va más allá de nuestras circunscripciones y nuestras propias fronteras mentales, y que es necesario mirar más allá para reavivar la llama de nuestro carisma. El ministro general, en su última carta a toda la orden, donde se publicaban las conclusiones de los distintos aspectos reflexionados, afirma que el encuentro panamericano se podía leer el ánimo entusiasta y decididamente soñador de la autenticidad para el futuro de nuestra vida, y que se habían identificado los caminos que se deben de recorrer para llegar a ser capuchinos más auténticos. Dentro del camino que se pudo recorrer, primeramente a nivel virtual, se tuvieron 5 sesiones oficiales, una sesión de apertura y otras 4 para reflexionar sobre cada uno de los temas principales: misión, formación, estructuras y colaboración. Además, se realizaron encuentros virtuales para grupos de hermanos que trabajan en JPIC, los formadores, los formandos, pastoralistas y finalmente para los hermanos que realizaron sus votos perpetuos desde el 2010. De esta manera, se puede decir que todos los hermanos de América fueron convocados a unirse a la reflexión de la forma en que estamos viviendo nuestro carisma y los desafíos que esto trae para los años posteriores. Todas estas reflexiones previas se llevaron al encuentro oficial en Brasil, realizado en mayo del 2022, para formular conclusiones y caminos para vivir de una manera más auténtica nuestra vida y abrir espacios verdaderamente carismáticos para las futuras generaciones de hermanos. En conclusión, el encuentro panamericano hizo un llamado a reforzar nuestra formación y misión, además de hacer un fuerte llamado, un fuerte grito, a repensar nuestras estructuras y la manera que estamos colaborando entre las circunscripciones. El camino del Panamericano no ha acabado aún. Ahora nos toca tomar con pasión estas conclusiones y hacer vida caminos para la renovación de nuestro carisma en América, en nuestras fraternidades. La pregunta es válida entonces: ¿hacia dónde queremos caminar para revivir la llama de nuestro carisma? Paz y bien. Dopo aver introdotto al continente americano con este bellissimo video dell'incontro panamericano, ascoltiamo la relazione dei frati del continente, sempre in lingua inglese, fatta dal nostro carissimo fratello Brian Stacy. Hello, good morning. Well, it's morning here in the United States. Please pardon my camera. It seems to be malfunctioning. Is there a way I can share my screen? Yes, brother. Okay. Um, I may have to come back in. I'm sorry. Okay. Ok.
Can you see my screen? Now, yes. Yes? Yeah, yeah. Working? Yes. Okay. Thank you. Okay. Okay, so I'm talking about the Capuchin formation reality in the Americas. So some intercultural realities. Just very briefly, I want to hit on some strengths that we're experiencing in the three conferences in the Americas there. So one strength is certainly collaboration between the circumscriptions is helping our formation programs greatly. Growing in collaboration means for us right now sharing postulancy programs, both sharing formators and formatees, formandi. This is actually happening on a national level, certainly, but also on an international level, where we are receiving friars from other circumscriptions coming to help us with formation, but also sharing experiences during the summers for friars to have experiences outside their own culture, outside their own tradition. And it's been a huge, huge help and a strength for our formation programs to see the international order. So that's something that's been shared by all three of our conferences for sure. Another strength, the second one there, is we see clericalism being replaced by fraternity in minority. And I mean, when I say that, I mean perhaps an old attitude, certainly in the United States, with clericalism meant when I become a priest, when I become a religious, I have a sense of entitlement because I now have the special place in the church. That for us, for we Capuchins, because of our international order, because of what our men are receiving in formation, this entitlement is leading more towards an encounter with the poor and the marginalized. So when brothers enter our order, the brothers aren't entering to receive entitlement. They're entering to be poor. They're entering to be brothers. They're entering to be lesser brothers. They want that is their desire of their heart. They want to be lesser brothers, and they want to grow in this identity. So we're seeing a much less attitude of clericalism, and it's being replaced by this great spirit of fraternity and minority that comes from our constitutions, certainly our ratio formationis, and the brothers who join us are really seeing the richness of this identity of being a lesser brother in St. Francis. Another one is, the third one there is a movement from multiculturalism to interculturalism. And I want to make that distinction because before, certainly in the United States for sure, we are experiencing the multicultural church. We have many people coming from other countries, becoming Catholic, bringing their families. So the church is very multicultural, not just in the US, certainly in Central America, even Brazil and beyond. And so what we see that reflected now in the order, which is a good thing. We want to see the multicultural reality of the church reflected in the order. I think if we see that, we know we're doing something right. But we want to go a little bit deeper than that, and I think we're seeing this. So and the difference I want to make there is we're not so much multicultural anymore as simply tolerating somebody else's culture. Yes, we have all these cultures in our order and our formation, but we don't really want to enter into that, or we don't really care about it. It's just something that happens. But now we're moving to this intercultural reality where there's a sharing in and investing in someone else's culture, in someone else's language, in someone else's customs, and the different worldviews of various brothers. That's happening in formation, and it's an exciting dynamic that we're seeing more and more of, especially as we're receiving helpful structures along the way. They're helping us move from this just multiculturalism to an interculturalism where it's all being integrated. So with those strengths, I want to mention just a couple of things that are elements in our formation programs that are gaining strength. These are things that were maybe weak at first, but are now gaining some strength. So the implementation of the ratio formationis, certainly.
It was a slow process, obviously due to COVID-19, to let that formation document sort of settle into the provinces, settle into the conferences. And we're just now digesting it and seeing the richness of the document coming out more and more. So it's gaining more and more strength and more and more clarity amongst formators and formandi. The more they're reading it, the more they're discovering how helpful it is. And also, the biggest piece of the ratio for us seems to be just outlining the common programmatic elements of each level of formation. There's common programmatic elements there that we can all agree upon and work from. And then also the essential Capuchin characteristics, right? The fraternity, minority, mission, contemplation, renewal. All of these are helping us, and certainly helping our formandi, to discover and be able to pinpoint what a Capuchin is. So having those 5 characteristics for us spelled out in a document is very helpful. The second element that's gaining strength is this idea of forming formators. And so we have the ratio to help us do this. We also have this the Schola Fratrum, which I'll mention in a second. But recognizing we're beginning to recognize those who are well suited for formation work, as well as the need to equip those brothers with the right tools to help them be even better. So we're making concerted efforts to put the right men in the right positions to work in formation, and then also equipping them. So the conferences of CCH and CCB, I think, are models for creating their own programs, their own Schola Fratrums, which are forming formators. They're doing their own programs sort of in-house, and both in different styles. With CCB, almost more of a conference style, where all the friars come together and learn about the different levels of formation. And CCH is doing something really awesome, which is having weekly or bi-weekly classes that for formators, and hitting on different elements of the ratio, plus other topics that are pertinent for formation. So that's an element that's gaining strength. And the NAPC, we're in this process. We're using some already existing programs that have already kind of been around for a while in the US. And now we're in the process of developing our own Schola Fratrum, which we'll have in sort of the CCB model in September. So 3 helpful structures for us have been the common novitiate programs. That's number 1. Moving to this common novitiate program has been super helpful for all the conferences, and obviously sharing resources, personnel, and growing in a common Capuchin identity. And it just shows the brothers how big the order is, right? And how that's an exciting thing and a very enriching thing. And we just watched a very beautiful video on the Encuentro Panamericano, IPAN. Again, realizing the richness of the global order, that has certainly helped our brothers in formation. And it has really opened the doors and the windows and everything, and kind of the knocked down walls of provincialism, and helped us see the wider order, which is a beautiful thing. And then I guess, as I've already mentioned, the Schola Fratrum, creating concrete formation for formators, giving us updated resources and tools to help us form this new generation of friars, which have a set of their own challenges. And I'll get into those challenges now, quickly. So some areas for growth in our formation. We're certainly seeing an affective immaturity. I put new levels of disintegration. We're always moving towards integration, for our friars. So this new generation of men in formation, they're much younger, not necessarily by age, chronological age, but certainly mentally, emotionally, and spiritually. That's just a reality. A friend of mine who was a psychologist told me the other day, never has the generation gap been more obvious now than in over the last couple hundred years. There's a very obvious generation gap, and many things are kind of playing into that dynamic. Certainly COVID-19 was a big one. I don't like to give COVID-19 all this credit for disintegrating us, but it really has done a lot of damage.
The second one is a polarized church amidst culture, social media, and technology. So we're seeing certainly in the vocations we have, and even in the men we already have, they're being exposed to a church that is very divided, right? To the left and the right. And depending on where you are and what in your own personal convictions and beliefs, you might come into the Capuchins being on one of these sides. You might already be well into formation, trying to figure out where the truth is in all these things. And social media and technology, as good as they are, when we want to use them as good tools, are not always helping our men in formation to get the best information and solid truths about what the church is teaching. So trying to find a balance about and train these brothers to have a balanced outlook on church, a balanced outlook on theology and spirituality, even on Capuchin ideals, is a place where we can grow. A third element is friars leaving after professing vows. This is a place where we can certainly grow. And this has been we've been experiencing this in the Americas for sure. So I guess that there's a question there. How can we better accompany our brothers in their discernment and growth from the common novitiate, which is a big, more of a global reality, to the more local post-novitiate and beyond. And the post-novitiate certainly is a depending on which province or which conference you belong to, can look very different, right? There are different models there that I'm going to hit on in a second. But how can we then walk with our brothers, maybe perhaps more deliberately after professing vows? I mean, if brothers have to leave, they feel they're called to leave. That's part of their discernment, right? That's up to them. That's just part of our life. But is there something we can do better to better help them just make that decision and support them? And areas for growth continued, a couple ones. The post-novitiate was mentioned as an issue in the Americas, not necessarily as a problem, but certainly something to think about in a place where we can grow. We have the three models, given to us, the seminary model, the post-novitiate, which is mostly studies. It's very focused on the academic side. The more charismatic side, which is maybe the first 3 years in simple vows, that's with no studies. The emphasis is on the charism of the order, the Capuchin order. And then there's the mix, which is kind of a mix of the seminary and charismatic. You're kind of getting both at the same time. I think there's been a deliberate move, certainly in the USA and also in Brazil, but it's been a tough move towards the charismatic or mixed. And I think that's where we're feeling we want to be. We want to kind of move away from the seminary model. Not necessarily that that's a bad thing, but we feel like we want to get more of how can we get more of our charism in our formation? How can we train brothers to be Capuchins perhaps first before losing them in all this focus on academia, theology, and all these things, So that's a challenge we're still thinking through. And ongoing formation, I have here necessary yet impractical. There are many economic and administrative challenges that hold friars back from participating fully or at all, in ongoing formation opportunities, from the provincial level all the way to the level of the order, maybe we're experiencing that here today, I'm not sure. But we are seeing some growth, and things like we have a program in NAPSI called Emmaus 5, which is a program for ongoing formation for brothers in their first 5 years of the order, the first 5 years in full-time ministry after solemn vows. So it's like a support group for those brothers. They get together twice a month or twice a year to share experiences. And that's so on that small provincial level, we're seeing some success, and that might grow to a more conference level. We can do things more together. That is about it for our conference. I do our of the Americas there. I do have a short video I can play. Is that okay? This was made by our brothers in formation.
Thank you. Ah, tante grazie a eh, eh, carissimo Brian. Adesso iniziamo con il continente africano. Sicuramente nella seconda parte avremo il tempo per completare qualche informazione più sulla conferenza CCH e la CCB. Ok, E, andiamo per introdurre il continente africano con questo video. Somo wetu Mtakatifu Francisco, twajongea karibu nawe. With the simple vows, we begin officially to be a Capuchin brother. We give our promise of obedience, poverty and justice to God in the congregation. It's a joyful sacrifice, a radical witness of living Franciscan spirituality. Karibu kwa ndugu wa Capuchini Tanzania. Welcome to the Capuchins Brothers Tanzania. Our lives and activities, our charism to live in simplicity in community, the Evangelical Council. We pray together to discern the signs of the times. We share the call of our lives to minister to all creatures. We try to promote justice, peace, and integrity of creation with a preferential option for the poor. We have missions in different parts of Tanzania. I'll open for you to share with us our lives, our hopes, our charisma. Live a different experience in harmony and peace. We invite you to visit us. We are waiting for you. Kuomba mlinzi mwaminifu, ufadhili na pendo lako. Con questa piccola conversazione vogliamo dare il benvenuto al nostro fratello Camillus, che è consigliere insieme con Serge delle due conferenze africane, che farà adesso la presentazione sul continente. Prima di dare a lui la parola, vorrei chiederlo anche a lui di parlare piano piano per non stancare troppo ai nostri traduttori, anche Camillo sempre parla piano piano. E poi ancora vi ricordo di non avere paura di iniziare a scrivere le vostre domande nel chat, in modo che nel break possiamo organizzare queste domande per fare più vivace la seconda parte. Grazie e a te la parola, Camillus. Thank you, Brother Jaime. Good evening to everyone. As Jaime has already pointed out, we are two of us, myself and Brother Serge, each one presenting a conference. I will present the context in which we do our formation program in Africa, and Serge will come and talk about the collaboration
First and foremost, we must be very aware of the importance of the context in which we find ourselves today. And thus, the formation ministry is carried out in several contexts of our society today. We talk of the culture, of the religion, the social, economic, and political context. Hence, the formators or those working in the formation houses, they must operate this holy mission, looking on those backgrounds of which our candidates or our friars are coming from. If we talk of the cultural context, we live in an increasingly multicultural society characterized by different cultures, languages, and ethnic backgrounds. Because if you talk of Africa, Africa as a continent, it has got a lot of nations and tribes. If you talk, for example, like Tanzania, we have more than 120 tribes. So each tribe has got its own culture. So the formation community consists of people coming from different cultures, cultural backgrounds. Therefore, there is a need to develop a sensitivity and inclusivity in our approach in addressing the issues, especially when we talk of the use of the language, the food we prepare, on how we celebrate our life. We must be aware of any indication of favoritism, especially based on any affiliation of race, nation, or tribe. Therefore, our primary aim must be to create a unity in diversity and being accommodative to other people's way of perceiving reality. In short, we must promote intercultural living in our formation houses. From our culture, there's a contradiction, we call it a contradiction in inverted comma, between the gospel values and some of our tradition and customs. Because in some cultures, when we talk of vow of chastity, it contradicts the cultural norms of marriage and procreation. Having in mind that evangelization in Africa has only taken maybe a century, maybe 1 century ago in some of the countries. So commitment to vows of chastity contradict these cultural norms. Also, when some parents and relatives support their children for education, a family is expecting much in return because it considers that it is investing on him or on her, and that he has to deliver when one succeeds in life. And succeed in life, that is after being ordained as a priest or after making his final vows, a demand can be made on him. Hence, this consequently will lead to the challenge of living our vows. The other aspect that we need to understand also, we need to understand the background of our candidates. That some of our candidates are coming, maybe some broken families, single parents, polygamous families, mixed marriages, and some are orphans. So our candidate needs an accompaniment, to be accompanied so that they can mature and grow in a desired way as a Franciscan, as a Capuchin. The second context that we shall talk or we consider is about religious context. In our society today, there are different religious sects and denominations, and our young ones are coming from such society, such background of religious life. At times, they may not have a solid, or they are not deepened in the Catholic faith. They live about the Franciscan values and whatever. Even Catholic faith, the basic Catholic faith, the faith. So at the end, the demands of consecrated life might suffer. Hence, this lack of adequate knowledge of Catholic faith, our young one, or those in the brothers in formation, need a serious catechetical attention on these matters. Also, the scandals that we see in the church,
is commonly brought to the attention through the social media that we have. But all in all, we must remember and keep our identity as religious by promoting it, by living an exemplary life and give testimony to the world. Another context that we are doing our formation ministry is through the social context, in the social context. Through the advancement in technology and the use of mass media, the world has become so small. So something that's happening in one part of the world, it can be known within a blink of an eye. But it all depends on how we use this means of communication. Therefore, as an order, we need to come up or to be alert and create a ministry to respond to this new reality. Our traditional religious practices need to be revised and made dynamic to respond to the needs of the youth today. Society is so succumbed to the massive advertisement that we see, the social campaign of accumulating, and at times the young ones or the friars, we find ourselves pressurizing our superiors or our formators to be accommodated so that we can have also those which the world present to us. Another context is the economic context, in which the society is searching for power, for money, and our young ones, all those we get from a vocation from the same society, with this misled, misunderstood religious vocation. So young ones come from the same society with such a mentality of searching for money, for power. In this case, then the formators need to be vigilant enough in accompanying the young ones into the right direction. The other context, we talk of the political context. As the world is becoming more democratic mentally, that everything will be decided by the opinion of many. And this is entering or is creeping into the religious life. Therefore, when we talk of this, we consider all this a context in which our formation needs to be carried. These are the realities that we always face. So as we talk with some of the formators in the conference, some of the challenges are basically based on those contexts. So the formators need to understand the background of their candidates so that they can accompany them well in the desired way of life, a Franciscan way of life. So in short, on the context, I'm ending there, and I call upon Brother Serge, if you can share on the collaboration as a solution, a way forward on carrying this the formation ministry in our continent. To you, Brother Serge. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Vous me recevez? Oui, Serge. OK. Alors, j'ai coupé la vidéo parce que c'est très faible ici chez moi. Et en parlant de la collaboration au niveau de l'Afrique, nous voyons que la collaboration existe et cela se développe de plus en plus entre les circonscriptions et aussi, un peu faiblement, mais aussi entre les conférences. Nous avons en mémoire l'expérience de Lusaka qui parle en soi, en Afrique de l'Est. Nous avons aussi, dans le domaine de philosophie et de théologie,
Nous relevons la collaboration au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda et dans les autres circonscriptions. Il en va de même aussi au niveau de la conférence CONCAO, qui a la collaboration au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en Centrafrique même. Et nous voyons que, disons, la collaboration devient incontournable. C'est le refrain maintenant au niveau de l'ordre, il me semble. Ceci étant dit, moi, j'ai relevé quelques faiblesses au niveau de la collaboration. En parlant de la collaboration, je dis que cela devient incontournable et cela est une nécessité. Et il y a le bien fondé et des avantages pour être en collaboration avec les autres circonscriptions. Mais je relève quand même quelques difficultés et peut-être quelques inconvénients. Surtout quand je dis, nous voyons, c'est comme si chaque circonscription veut avoir toutes ces étapes de formation à lui seul et puis y tenir à ça. Et donc, n'est pas tellement ouvert à la collaboration, à laisser tomber quelque chose pour aller en collaboration avec les autres. Ce que nous avons aussi relevé, c'est un manque de disponibilité des formateurs. Nous avons noté que beaucoup ont été envoyés de l'Afrique pour faire une formation, des formateurs en Europe, en Italie, à Saint-Antoine-de-Padoue, etc. Mais quand ils rentrent, ils ne sont pas tellement disponibles pour intégrer une maison de formation. Et cela reste un défi pour nous. Et quand ils ne sont pas là, justement, il faut mettre d'autres personnes qui n'ont pas une qualification adéquate. La bonne volonté y est, mais qu'il y ait aussi un minimum de préparation pour ce service. Nous avons relevé qu'il y a beaucoup de structures en Afrique. Beaucoup de maisons de formation sont là. Et disons que c'est un peu dispersé. Comme je disais, chaque circonscription veut avoir pour elle toutes les étapes de formation. Alors, et cela amène à créer des structures, à construire des bâtiments, etc. Mais qu'après, pour remplir ces bâtiments avec des formateurs adéquats, cela devient un problème. Avec des formations qualifiées, des formateurs qualifiés, cela devient un problème. Nous ne pouvons pas faire une formation par procuration. Il faut être présent et il faut avoir une certaine qualification, une certaine préparation de base pour être dans une maison de formation. Pour nous, la proposition serait que nous avons beaucoup de structures qui sont là, nous pouvons unir nos forces, relever ce défi, peut-être pour laisser tomber certaines maisons et puis se concentrer et peut-être au niveau même du plus haut là-bas, décider de manière à ce que on renforce nos forces à nous et qu'on mette des personnes qualifiées pour donner une bonne formation à tous les frères. Parce que, nous avons vu à partir des statistiques qu'il y a beaucoup de vocations en Afrique. Mais s'il y a beaucoup de vocations en Afrique, c'est aussi l'avenir de l'ordre. Et donc, il faut soigner ces vocations et en donnant une bonne formation aux jeunes que nous accueillons. Nous avons aussi à prendre en compte, et cela est un défi, quand nous sommes en collaboration, il faut avoir une bonne convention entre les circonscriptions. Il
faut avoir peut-être un bon protocole entre les circonscriptions pour éviter des malentendus, pour éviter des non-dits, pour éviter que, ben voilà, c'est la loi, c'est comme ça, c'est indiscutable, et puis, ben voilà. Et puis, on est frustré et en fin de compte, on n'est pas content. Et cela peut léser aussi et détruire la collaboration. Et donc, mettre ces concessions-là comme la base de la collaboration, en se mettant ensemble, en s'asseyant pour écrire des protocoles et des conventions bien faites pour permettre aussi à faire une bonne collaboration. Relever aussi le défi de coût de voyage. Il semble que partir de l'Afrique en Europe, le coût de voyage, le coût de vol est moins cher. Mais voyager dans des pays africains, cela coûte beaucoup. Et cela aussi est un défi. Il y a des circonscriptions qui n'ont pas assez d'argent pour soutenir des frères en formation, même s'ils ont beaucoup de vocation et qui n'ont pas beaucoup d'argent. Comment faire pour rejoindre les autres dans la collaboration? Et cela n'est pas à négliger. Voilà quelques points que j'ai relevés et que je vous partage. Merci. Microfono, Jaime, microfono. Scusate, ringrazio a Sergio e a Camillus per la bellissima presentazione che hanno fatto e ancora in questa sessione ringraziamo i traduttori che hanno dovuto improvvisare la traduzione al francese in diretta e sembra che sono riusciti, veramente sono bravissimi, bravissimi. E non dimenticare che dopo questa ricca informazione del continente africano come del continente americano, siete pregati di pensare nelle riflessioni o le domande che ci faranno riflettere a tutti noi. Adesso, per fare un riposo per i traduttori, vediamo il video dell'Asia, che sarà l'ultimo di questa prima parte. Fathers, ladies and gentlemen, and participants of the General Council BACC Meeting 2023. Today, the Bughao Folkloric Dance Group will showcase a variety of Philippine cultural dances. Through it, the Maria Clara dances, the Cordillera, the Mindanao, down to the rural fiesta of the Philippines. Ladies and gentlemen, the sounds, music and dances of Bughao Folkloric Dance Group. Selamat datang, panjang umur.
Dopo guardare questo bel video sull'incontro del Consiglio Generale con i frati dell'Asia, cercheremo di ascoltare a tutte e due conferenze. Si parleranno prima per presentare la realtà della formazione nell'India, il nostro fratello Paul Alvarez, e anche dell'altra parte dell'Asia, Indonesia, Filippine e altri posti, che lo farà il nostro fratello Paolo Stoni. A te, Paul, la parola. Paul, ci sei? Hello, Paul. Se Paul non è pronto, Tony, tu sei pronto? Paulus, Tony? Hello? Paul è pronto. Ok, go ahead, Is Paul. it me or Tony? Yeah, you. Go ahead. I can start? Yeah, okay. Okay. I would like to share my paper. I hope so. No. Non again. I would like to share my paper, but I do not know. I don't know if Chico, you can to help him. I'm Chico, using the mobile. No, in the cell phone, it's very difficult to share the presentation. From the mobile? This is more difficult with mobile. It's very difficult to share in the cell phone. Okay. So can I speak? Yeah. Yes, okay. I'm speaking about interculturality and Franciscan formation in reference to India. Our Franciscan family in the world is blessed and gifted with brothers and sisters hailing from different countries and who enrich our religious life with their traditions, languages, and customs. We all have had this experience of living and working together with persons from different cultures. It brings with it many graces and challenges too. In day-to-day life too, all of us come into contact with persons of other cultures, as today most societies are like a mosaic of people of different cultures. The marvel of diversity among us is the manifestation of the creativity of the Holy Spirit amongst us. We humans can take diversity as a threat and fail to benefit from it, or welcome it as treasure is cherished and grow into wholeness and holiness. To understand why interculturality is an important aspect of Franciscan living and formation, we need to understand the spirituality of Saint Francis of Assisi, the triple relationship of the love of God, love of neighbor, and love for creation characterizes the life and spirituality of Saint Francis of Assisi. This is expressed in his understanding of the Trinitarian dimension
in his religious living, in which God is Father of us all, universal brotherhood expressed in living fraternal life in minority, and love for the nature expressed in his care for God's creatures and creation. For Saint Francis, everything created by God is good. Above all, Saint Francis was a man of peace. All this contributed to the Franciscan charism of universal fraternity in minority, in which God is Father of us all, and we are daughters and sons of the same Father in heaven. From this, we understand the importance of culture and interculturality in Franciscan living and formation. What is culture and interculturality? How does it influence human life and relationships? Culture includes every aspect about life and way of living. Culture is rich in itself. When cultures meet, we further enrich ourselves. Since relationship is fundamental element that distinguishes the human being, that is relationship with God, oneself, with others, and with the environment, it is precisely in this area of relationship that we construct and understand our identity. Every encounter causes culture to get transmitted from generation to generation, and also from one community to another or one person to another. Hence, we speak of different models of relationship between cultures. One, colonial, in which one culture imposes itself on another. There are many negative experiences here. Differences are seen as a threat. Second, multicultural, where different cultures coexist in the same geographical space but avoid any kind of exchange. There exists cultural pluralism but without integration. Third is interculturality, where cultures meet without losing their own identity. Differences blend together and enrich one another, generating new kinds of relationship. The starting point is to know and love one's own culture so as to recognize and accept the culture of others. This model is characteristic of the mission of the Church and the way of life of our Franciscan order. Therefore, we look forward to introduce this model of interculturality in our Franciscan life and formation. Situation in India. We have gone through the colonial stage. There are a lot of hurt feelings expressed by the majority community. India is a vastly diverse country with many different cultures living together. You will not find this situation in many countries and continents in the world. We have and live among different religions, languages, traditions, customs, etc., etc., spread throughout the length and breadth of India. The ethnicity among the different groups in India is very strong. It is dangerous to speak negatively about any aspect of their life, especially religion and their practices. Therefore,
Though we are a country and a continent of a variety of cultures, there are differences that keep us divided on place, religion, language, caste, customs, traditions, etc. At the same time, life among the common people, especially in the rural areas of India, is fraternal, and there is a peaceful coexistence among them. People participate in each other's festivals, marriages, occasions, and even worship to a certain extent. We could say after the period of colonization, we have now entered into the second phase of relationship among cultures, that is multicultural model. There are also groups that are working to create opportunities for integration and diversity that promote coexistence and cohesion among the different cultures. This can take us, but it will need a long time, to the third model of interculturality. This will require a high level of education and maturity. Situation of the Capuchin order in India. The situation in which we find ourselves in India is the same situation the religious also find themselves in. We cannot be different. We are the products of our culture. In most of the women and men congregations in India, we find intercultural communities for mission. Religious of different cultures live and work together. Even their formation is together, in which a formee encounters persons of different cultures. Among the Capuchins, there are limitations. The reason being our provinces are formed of a particular geographical area in which the friars speak the same language, follow the same customs and traditions. In the bigger provinces, mostly in the south of India, where the so-called mother provinces exist, friars belong to one culture, living and working together. The situation is different when it comes to the mission areas in North and Northeast India, where intercultural communities are formed. Again, it is limited to the friars of the mother province, along with other vocations who form the communities, local vocations who form the communities. This is also a limited expression of inculturality. In some of the formation houses in India, for us Capuchins, there is again a limited expression of interculturality where student friars of 2 or maximum 3 provinces study together at some stage or stages of formation. This is unlike the past, when we were a united province, and in the early stages of division into provinces, friars of all of India studied together. The experience was wonderful and remembrance was lifelong. Friars knew each other, learned from one another. There was a good level of interaction among them. Today we are divided into 12 provinces, 2 custodies, 4 delegations, which have kept us among ourselves only. We can overcome this hurdle if we take up common ventures for mission and formation, which will create opportunities for inculturality. We propose that formation houses of collaboration
to promote interculturality be taken up. It will make real, effective, and lasting collaboration possible. In India, this is the need of the hour. In keeping with our proprium bonum, the good, and our co-Capuchin values, we should be able to overcome provincialism and ethnocentrism and work towards inculturality, information, and mission. To keep alive the charismatic identity and unity of the order, it demands that friars belong to different cultures, learn to encounter one another. It will help us to give authentic witness to our Franciscan charism and help us truly to build the kingdom of God in the footsteps of Jesus. St. Francis and St. Clare always walked in the footsteps of Jesus. We Franciscans should walk in the footsteps of our seraphic father, St. Francis of Assisi. To promote interculturality, we must learn, one, the acceptance of cultural differences, two, adaptation of one's thinking and behavior to cultural differences, and three, integration of cultural differences into one's own worldview. In conclusion, we are all different and unique, but differences add beauty and richness to religious life. When we are able to see Jesus in every member of our order congregation, we will be able to say with St. Paul, here is no longer Jew or Greek. There is no longer slave or free. There is no longer male or female. For all of you are one in Christ Jesus. Galatians 3:28. Today, the global scenario has changed significantly, and multiculturality is a fact of life in most places of the world. Living interculturality as an important aspect of our charism has a great witnessing value of fraternal communion, which Jesus earnestly desired from his disciples. I ask not only on behalf of these, but also on behalf of those who will believe in me through their word, that they may all be one. John chapter 17, verses 21a. Thank you. Grazie Paul per questa riflessione e presentazione della realtà dell'India e nel contesto della interculturalità. Siamo un po' in ritardo con il tempo, ancora facciamo un piccolo sforzo per ascoltare a Paulus Toni che farà la presentazione dell'altra parte dell'Asia. Grazie Paul, a te la parola a Paulus, non andare oltre 10 minuti per favore. Tony, ci sei? Tony? Tony, you need to open the microphone. Forgot. Okay, good day, good morning, good afternoon for all of you. Here in Indonesia, it's already 9:30 at evening, so I try to be concise also. One disclaimer, I don't speak specifically interculturality, but I will try to touch the interculturality during my speech. I will try to give a general idea about the formation of our PACC. So I will try to share the screen. Let me, okay.
Could you see the screen there? Now, yeah. Now it's okay. 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 This is actually the whole general idea about Asia first. There are 51 countries in Asia continent, which is include two biggest countries in the world, China and India. You can see that India and China have 1.4 billion populations. Indonesia, the third one here, and then came also the others. It is the continent of Asia. Asia continent consists of 5.01 billion of 8 billion populations in the world. And this consists of let us say, some of the biggest countries is India, China, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, and Japan, Philippines. I want to say about the general characteristic of Asian continent. The largest continents with 5 billion is already, I have to change the number. Extend to the more than 17 million square miles, rich in diverse races, cultures, and languages, and have to remind all of us that all the big religions came from Asia, like Christianity, Judaism, Islam, Hinduism, Buddhism, Shintoism, and other beliefs. Okay, you can see the whole Asia here. You can also even say that the Russia is a part of Asia, actually. Russia is a part of Asia, actually. Although they try to distinguish themselves as the Europe people. Okay. Here you can see several strong cultures like East Asian culture. It is more or less this Japan, China, Indian culture, and Muslim culture. And in East Asian culture, you can see the Chinese communities, a lot of them. And Southeast Asian culture, you include India, Pakistan, Bangladesh, they host the Hinduism there. And Christianism usually play small part from this, except in Philippines, they are majority. And okay, let me see directly to the PACC map. Here we have now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. And now include Pakistan, 15, and I think United Emirates Arab. So we have 16 now circumstances in PACC, Pacific Asia Capuchin Conference. Now, our strength in PACC is actually we have a very rich in cultures. This is hundreds of cultures there. Just remind point one country like Indonesia, we have hundreds of languages and hundreds culture, like India or China and Vietnam and everything, other places. And our strength is we have big numbers of young candidates and brothers. In 2021, altogether is 815 professed brothers and 52 novices. And one of the lowest age average conferences, I think it's around 40 years, a bit more. And we are still growing in numbers in candidates. And most of the circumcision there is 16 or 15 or 17, 14 circumstances. They are more or less economically self-sustainable. Some other small formation houses or delegates, they still need help from the other place, but most of them are
economically self-sustainable. And we have two collaborative formation centers, one in Philippines and one in Indonesia. And collaborative formators in post-novitiate, it is in Indonesia and Timor-Leste, East Timor. And now, because of these young candidates, young brothers, and a big number, looks like they have a high spirit in missionary services. They have a tendency to going abroad. Weaknesses. Well, in some part of PACC, especially in Indonesia, I have to acknowledge, there is a strong tendency of clericalism. Actually, very strong. And you can see also from the fact the number of lay brothers there is much less than priest brother. Some provinces have less than or around 10% of the total numbers of brothers in the circumstances. So you may have more than 200 priests, but you have less than 20 lay brothers. This is an example. And also the other fact majority is several major superiors do not put necessary concern or attention to the content of the ratio formationis ordinis. Although they already 5 years try to be applied to our formation, they just run their business as usual, like continuing to apply the diocesan major seminary education system in our post-novitiate program. So they just send directly our young brothers who just finished the novitiate, enter the post-novitiate, to the specialized formation, like to major seminary for candidate for priesthood. So in some part, like in Indonesia, I have to acknowledge that there is no proper post-novitiate program for the first 3 years of profession to strengthen our charism. It is different from Philippines. They have their own post-novitiate programs, which is quite good, goes along with the ratio formationis ordinis. But in Indonesia, it doesn't happen. It doesn't happen. The other weaknesses is, in many parts of formation houses, we are lacking of formators. We have too many formees and too few formators. Like example, in Medan, Pemantik Center. Now in post-novitiate, they have more than 120 formees. More than 120 formees. But they only have 9 formators. Which is not all together is full-timer formators. Half of them is part-timer. So they take another responsibility like lecturers, the coordinator or moderator of several nuns, congregations, chief of commissions in the dioceses, and whatever. So we are lack of formators, also lack of proper full-timer well-prepared formators. And also we have, because of the lots of formees, young candidates, the problem is they come from different backgrounds of their life, like the cultures, the values, the family's life, educations, and also it creates different difficulty in, especially in the initial formation. And there is no quite, let us say, promising progress of RFL until now. Ratio formationis localis. Yeah, some of them because of the strong resistances of several major superiors to RF, or they don't try to hear, they don't try to see. They like to apply that, well, we go like as usual, no problem. We can produce our brothers. This is the problem there. And that's why this, as our brother said, that they defend structures and not the spirituality. We have already a big houses. How we can leave the houses and then go to the small houses for the post-novitiate? You spend a lot of money to build this big one. Why you have to leave it? So they defend the structure, not the
spirituality and our charisma. Okay, for the opportunities, we have possibilities to collaborate more in collaborative formation, either in programs or in formators. And we have occasion to prepare programs for initial formation or ongoing formation better, because we have enough brothers for that. And then preparing more and proper full-time formators, either in numbers and in competition. Take up more seriously missionaries project and other projects like GPC, and to build to strengthen our Franciscan Campus Information Centers, which already in the Philippines, maybe in Indonesia, but we have to strengthen more with a good program. And looking for different kinds of services in the line of our spirituality, like itinerary preachers, confessors, instead of just being parish priests, which is very strong in Indonesia, this tendency. Threats, well, we have to see that we are the children of the world, so the materialism, liberalism, hedonism, atheism also come slowly to our part of PSCC. And some part of our brothers very comfortable in status quo, stay in comfort zone. That's why they are unwilling to change, especially in relation to the formation program and system. This is strong clericalism spirit still live in several conferences. For the candidates, as Brother Harad said last night, many of them lack of perseverance. They are children of Eastern cultures. And this provincialism and custodianism also still reigns in several parts of our jurisdiction in PSCC. Okay, thank you for your patience to hear and to see together with me the general idea about formation in PSCC. Thank you very much. Grazie a te e Tony per questa presentazione. Ancora grazie a Paul Alvarez. Non dimentichiamo che proprio il 60% della popolazione del mondo abita in queste aree che è stata presentata adesso, per questo dobbiamo fare molta attenzione. Adesso andiamo alla pausa e dobbiamo lasciare riposare i traduttori e ci troviamo alle 5:05. Alle 5:05. Manca soltanto la presentazione dell'Europa e poi vogliamo ancora approfittare del tempo che avremo fino alle 5:30 per trovare queste domande che ci possono spingere a ancora approfondire più la riflessione sulla formazione nel nostro ordine. Buona pausa a tutti, ancora grazie ai traduttori e grazie ai frati del Consiglio che ci hanno condiviso la sua realtà. Caro Jaime, Sì. se può fare in questo momento le domande nella chat da questo momento, così si può rispondere fino alla riflessione, il dialogo che avremo. Grazie Francisco, tante grazie per ricordare. Non dimenticare di lasciare le domande nel chat. Sean todos bienvenidos, hermanos y hermanas, a este primer curso online de actualización francescana. Estamos felices de encontrarnos para reflexionar, estudiar y sobre todo compartir en fraternidad nuestra vocación y carisma franciscano. Antes de comenzar, queremos informarles de algunas cuestiones técnicas. Como saben, nuestro curso cuenta con traducción simultánea al italiano, español, francés, inglés y portugués. Para elegir el idioma deseado, debes de ir a la parte inferior de Zoom, donde encontrarás el icono de un mundo, el cual contiene las distintas traducciones. Escoge tu idioma y estarás listo para escuchar la ponencia. Cada sesión será enteramente grabada para luego ser compartida y guardada en el archivo digital. Recordar además mantener en todo momento el micrófono apagado para no ocasionar interrupciones cuando los expositores estén hablando. Recordar que el link de Zoom será el mismo para todas las sesiones.
por lo que se ruega de guardarlo para los encuentros futuros. Ahora sí, podemos comenzar nuestra sesión de hoy. Buen trabajo, paz y bien. Cari fratelli, sorelle, sono le 5:05, ci manca la presentazione della carissima e vecchia Europa con tanta storia e subito dopo avremo la possibilità di cercare di fare un po' di scambio. Quello che abbiamo pensato, dico per quelli consiglieri internazionali della formazione che sono presenti nell'incontro, tutti sono disponibili e pronti a rispondere alle domande che sono state lasciate nel chat. E se non c'è rispondere, cercheremo di rispondere Charles e Alfonso o io, però non è soltanto una risposta dalla nostra parte, si può interagire. Anche Fray Francisco mi ha detto che si potrebbe anche fare le domande verbalmente qui nell'incontro, non soltanto nel chat, sino anche lui aprirà i microfoni per poter interagire un po'. Non possiamo essere oltre le 5:30 per rispetto soprattutto ai traduttori, allora diamo subito la parola al nostro fratello Thomas, consigliere internazionale del nord dell'Europa, e un frate nostro polacco. A te la parola, Thomas. Grazie carissimi fratelli, pace e bene, spero che si sente e si vede la mia presentazione. Allora, vi saluto cordialmente dalla Polonia, dalla casa del noviziato, nella quale sto lavorando con i novizi come formatore. Allora, la mia presentazione riguarda interculturalità e formazione francescana oggi in Europa. Passo subito alla piccola introduzione. L'Europa come continente non è territorialmente il più grande, perché questi che abbiamo già sentito, i continenti sono più grandi, ma è segnata da una lunga storia, bella e ricca, però spesso anche molto turbolenta e diversificata in termini nazionali, politici, economici, mentali e problematici. Anche il nostro oggi presenta all'Europa, chiamata, come ha detto Jaime, il vecchio continente, un numero crescente di sfide e difficoltà. L'individualismo onnipresente, la confusione del mondo virtuale, la globalizzazione, l'economia comune, le ideologie che promuovono una libertà spesso fraintesa, come per esempio il gender, LGBT, l'indebolimento dell'importanza della famiglia, anche la guerra in Ucraina. Io sto veramente vicino alla frontiera con l'Ucraina, eccetera. Tutto questo sta causando il caos nel mondo dei valori e la perdita dei punti di riferimento, che fino a poco tempo fa davano una direzione e diventavano una solida base su cui l'uomo, soprattutto un uomo giovane, poteva costruire la sua vita. Il numero sempre crescente di emarginati, abusati e infine immigranti portano anche nuove sfide e difficoltà che il nostro continente deve affrontare oggi. Tali termini come inculturazione, interculturalità, multicultura, transcultura, ne sentiamo sempre più parlare. Allora, qual è la situazione della Chiesa e del nostro ordine in Europa? Stesse sfide e problemi stanno davanti alla dimensione della fede e del cristianesimo, che ancora poco tempo fa era il più presente tra il popolo europeo. Il calo molto forte delle vocazioni, crisi delle pratiche della fede, il scendente numero dei veri cristiani e delle comunità cattoliche a volte ci può spaventare. Mi permetto di citare qui il nostro Papa Francesco, che descrive la situazione odierna in Europa in queste parole. Quella che stiamo vivendo non è semplice un'epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento di epoca.
Siamo dunque in uno di questi momenti nei quali i cambiamenti non sono più lineari, bensì epocali. Costituiscono delle scelte che trasformano velocemente il modo di vivere, di relazionarsi. Da ciò stiamo sollecitati a leggere i segni dei tempi con gli occhi della fede affinché la direzione di questo cambiamento risveli nuove e vecchie domande con le quali è giusto e necessario confrontarsi. Anche nel nostro ordine per quanto riguarda l'Europa, tali problematiche sono presenti fortemente. Qui aggiungo che ancora qualche anno fa in Europa erano 4 conferenze del nostro ordine. Adesso, da un anno, quasi da un anno, abbiamo solo 2 conferenze con diverse collaborazioni interprovinciali e internazionali. Per esempio, solo per dare un esempio, per quanto riguardano i noviziati, in Europa, dove ci sono quasi 50 circoscrizioni, sono solo 3 noviziati. Allora è pochissimo, con 22 novizi. Queste 3 collaborazioni si trovano al nord dell'Italia, al sud dell'Italia e in Polonia. Abbiamo incontri dei formatori e formandi sia a livello locale che a livello europeo. In alcune aree geografiche dell'Europa mancano sia i formatori che i formandi. Manca anche per adesso la ratio formationis localis. Questa è una sfida per noi. Durante l'ultimo capitolo generale, il nostro Fra Mauro, ex ministro, così descriveva la situazione in Europa. Siamo coscienti che molti degli sviluppi e delle tendenze che incidono sulla vita del nostro ordine, come ad esempio la diminuzione delle vocazioni, sono il riflesso di fenomeni globali, al quali non ci si può sottrarre con un semplice atto di volontà. È importante prendere coscienza e valutare le situazioni con la necessaria obiettività. Fra Mauro anche citava durante la sua presentazione un sociologo, Giovanni Dal Pias, che a proposito della diminuzione dei cristiani in Europa affermava: il continente, che per quasi 2000 anni è stato lo spazio centrale per la cristianità, hanno dato alla Chiesa testimonianze di santità, pensatori, scuole teologiche, innovatori, creativi e audaci. Ricevendole idee e modelli organizzativi, ora è incerto, religiosamente sempre più debole, sempre meno capace di attrarre, di proporre. Una triste, forse, descrizione del nostro continente. Un secolo fa il 75% dei cattolici risiedeva tra Europa e Nord America. Attualmente la quota è scesa al 35%. Nel corso di un secolo, un arco temporale brevissimo per quanto riguarda la dinamica sociale, è cambiata profondamente la geografia della Chiesa. Statisticamente il cristianesimo sta crescendo numericamente altrove, cioè fuori dall'Europa. Nello stesso tempo non si scorge una società, un'area geografica che possa essere individuata come un nuovo centro della cattolicità. L'Europa ha proposto per molto tempo il modello e i riferimenti della vita cappuccina. Negli ultimi 50 anni questo riferimento si è indebolito e naturalmente questo è andato di pari passi con il forte decremento dei frati. Adesso possiamo dire che non esiste un centro carismatico per il nostro ordine, ci sono diversi centri nel mondo. Allora, quali sono le conseguenze e sfide in questo senso? La sfida più urgente rimane l'unità dell'ordine a livello carismatico, riuscire a garantire una identità e un forte senso di appartenenza all'interno di un mondo multiculturale.
il nostro ordine sta compiendo questo passaggio che porta con sé risorse e conflittualità. Sono e devono essere i valori irrinunciabili per la nostra vita, che devono essere vissuti e coltivati da tutti i frati del nostro ordine, con profondo rispetto della pluriformità con cui i valori si concretizzano tra i popoli e le culture in cui siamo presenti. Proprio qualche giorno fa, vicino a Roma, a Frascati, durante l'incontro della nuova conferenza dell'Europa Nord-Est, il nostro ministro presente, il ministro Fra Roberto, ci ha parlato della situazione sia in tutto l'ordine come soprattutto in Europa. Ha sottolineato delle necessità di fronte alla crescente secolarizzazione, alla diminuzione delle vocazioni, a sempre più numerosa presenza delle persone che rappresentano altre e diverse culture, compreso i frati. Per esempio, solo da India in Europa si trovano 200 frati, allora un grande numero. Poi anche grande numero di frati che muoiono o lasciano l'ordine. Fra Roberto diceva che durante questi 6 anni nell'ordine sono morti 500 frati e oltre 1000 frati hanno abbandonato il nostro ordine. Davanti a tutto questo è auspicabile che la nostra risposta sia esprima nella collaborazione, in una buona e profonda formazione e in una chiara e concreta risposta evangelica e carismatica, che come frati cappuccini siamo invitati a dare. Per questo il tema del nostro corso francescano oggi, interculturalità e formazione francescana oggi, anche in Europa. È così questo tema rilevante, anche se non è sicuramente unico. Allora, interculturalità, che cos'è? In questo senso diventa non solo un compito urgente e una sfida, a volte non è facile, ma anche un'opportunità di crescere, una ricchezza attraverso la quale il nostro carisma di fratellanza e comunione evangelica può esprimersi ulteriormente. Questa è una grande risorsa e può essere una testimonianza di un modo evangelico di vivere le relazioni e abitare la complessità di un mondo plurale, globale e planetario, come quello nostro odierno. L'interculturalità potrebbe essere dunque una risposta francescana al bisogno più che mai urgente di promuovere la cultura dell'incontro che abbatte i muri e costruisce i ponti tra di noi. Allora, la capacità di acquisire le competenze per vivere in Europa relazioni interculturali autentiche a livello interpersonale e fraterno è la nostra più grande ricchezza, è la nostra più grande sfida, anche se non è facile. Spesso noi abbiamo l'impressione o addirittura la paura che vivere con chi è diverso da me minaccia in qualche modo la nostra identità, ci toglie, ci porta via qualcosa che sentiamo come vitale. Mentre se abbiamo il coraggio di lasciarsi decentrare dalla diversità dell'altro, come San Francesco nostro, ci ha lasciato decentrare dall'incontro con i lebbrosi e per questo il Signore gli rivelò. Anche a noi sarà rivelata la nostra autentica identità in una prospettiva nuova o forse più anche evangelica. Qui allora la sfida è l'esodo da noi stessi. 3 grandi sfide in questo senso che ci aspettano sono tensione tra l'inculturazione e l'inculturalità, la seconda tensione tra universale e particolare e terza tensione tra unità e pluralità. Allora, in questo senso, in questo momento possiamo chiedere cosa dobbiamo fare? Qui la risposta, formazione.
Ci vuole dunque una formazione all'inculturalità. Sono davvero convinto che oggi, forse più che mai, molto dipende da una formazione buona, ben preparata e precisamente guidata. Nella nostra formazione francescana, interculturalità dovrebbe essere vista non come un pericolo, ma come un dono da accogliere e allo stesso tempo una responsabilità da assumere al servizio dell'evangelizzazione. Da un lato, essa nasce dall'esigenza di una maggiore collaborazione tra le province al servizio della formazione, che si svolge anche queste due conferenze in Europa, per condividere, utilizzare e orientare al meglio le risorse formative piuttosto che continuare a disperdere le forze in vista del bene dei giovani in formazione e del futuro del nostro ordine. In alcune regioni del mondo, nelle altre essa ha come obiettivo di ridare nuovo valore alla dimensione interculturale dell'ordine. Alla interculturalità si forma dunque attraverso tre criteri. Prima di tutto lo studio delle lingue, che è molto importante. La mia testimonianza personale è questa, che veramente ci vuole imparare le lingue. Io sempre dico questo ai nostri frati che non conoscono tante lingue, ma si vede che oggi si deve conoscere le lingue. La seconda formazione è la vita in fraternità internazionali e interculturali. Sappiamo che non è facile, ma è una risorsa e una sfida. E terza, spiritualità di comunione. In questo senso, il processo di formazione si delinea attraverso tre tappe. Prima tappa è riconoscimento della diversità. La seconda, assunzione della diversità. E terza, incontro o comunione nella diversità. Nei nostri programmi o progetti formativi dovrebbero allora essere previste, prima, formazione teorica e pratica alla dimensione interculturale. La seconda, discernimento delle attitudini per vivere in comunità interculturali. E terza, esperienze temporanee fuori provincia. Oltre a questo, la vera formazione esige seguenti elementi. Qui non leggo tutto, comunque questo rimane nella presentazione. Ci sono diversi elementi che dovrebbero essere nei nostri programmi formativi che riguardano proprio la formazione alla interculturalità. Sono diverse queste cose, allora le lasciamo nella presentazione. Vado alla conclusione. Indubbiamente non possiamo soffermarci solo qui, dobbiamo andare oltre, diciamo, più profondo. In una delle lettere indirizzate ai frati europei, scriveva Fra Roberto Genuini, ministro generale: quello che importa più di tutto è che cerchiamo, tutti insieme, le risposte adeguate a quanto il Signore si aspetta da noi per l'Europa del futuro, perché l'ordine sia più significativo. Allora, bisogna sviluppare programmi per la vita e la formazione interculturale, per essere ancora di più in comunione con i poveri, in spirito di fraternità con gli ultimi. L'evangelizzazione delle culture e la promozione della pace include lo sviluppo di un'intelligenza culturale che implica la consapevolezza di come la nostra cultura ci influenzi riguardo la sensibilità per le persone in contatto con noi. Possiamo dire è importante diventare ponti di dialogo e comprensione. Abbiamo dunque bisogno di frati che insieme vivano serenamente e gioiosamente la loro fede in Gesù Cristo e siano aperti e accoglienti. Ci vuole però una chiara identità, consapevolezza di se stesso.
cioè chi sono, da dove provengo, anzi una profonda spiritualità e viva fede. Solo questo può essere un buon fondamento e garantire la possibilità della fruttuosa ed efficace apertura al mondo odierno per il nostro futuro in Europa. Ciò dipende molto dalla vera formazione, che invece di trattare a volte argomenti secondari e periferici, prima di tutto dovrebbe mirare ad approfondire la nostra fede, sviluppare la vera vita spirituale e vita di preghiera. La formazione che dovrebbe mirare a trasmettere i valori tipici nostri, del nostro ordine. Allora possiamo dire non soltanto interculturalità, ma prima di tutto una vera spiritualità. Noi possiamo proporre al mondo odierno il nostro stile di vita, profondamente evangelico. Questa potrebbe e anche dovrebbe essere la nostra risposta oggi in Europa. San Francesco ha potuto incontrare altro, dialogare con le altre culture, vivere con i frati così diversi, parlare con il sultano, perché il suo cuore era toccato dall'amore divino, dalla profonda esperienza dell'Altissimo, dall'esperienza viva della fede. Dunque, proprio qui nasce in lui la capacità di non solo accettare, collaborare, relazionarsi, ma anche e soprattutto amare tutto il creato. Nonostante tutti i problemi, tutte le sfide e le sofferenze che toccano il nostro quotidiano, se Dio vuole, possiamo dire, c'è la speranza per noi e per il futuro del nostro ordine in Europa. Questi sono i giovani post-novizi che si sono incontrati qualche anno fa in Europa. Il nostro carisma francescano cappuccino è bello, la nostra vita, come sta scritto nel titolo di questo corso nostro online, la nostra vita è bella, il nostro carisma è bellissimo, ha in sé e può continuare ad essere coinvolgente e propositivo per il futuro di un'Europa. Questo è ovviamente una grande sfida per noi, una grande responsabilità, un, diciamo, richiamo per non perdere questa speranza e questa promessa che viene dal Signore, bellissima, che se tutto questo osserveremo fino alla fine, Lui ci promette la vita eterna. Grazie. Grazie a te, caro Thomas, per la tua presentazione. Rimaniamo nel cuore con le ultime tue parole che ci aprono alla speranza sempre e anche la sfida di sviluppare, forse con anche le ultime tue parole, una spiritualità della interculturalità. Il tempo va avanti, è sempre difficile gestire il tempo. Ci sono diverse domande nel chat, non faccio nessun riassunto di tutto quello che è stato fatto perché sarà motivo per un raduno del Consiglio internazionale in modo di fare la sintesi più accurata che non adesso. E invito a qualsiasi consigliere a rispondere alle domande che sono state fatte. C'è qualcuna fatta sulla interculturalità e le chiedo proprio a Harald che ha fatto ieri la presentazione specifica sulle nostre abbandoni e fedeltà, si potrebbe rispondere e qualche altra domanda che ci sono state sui formatori e anche sulla interculturalità, lo studio e la razza formazioni, qualsiasi di noi può essere pronto a rispondere sempre brevemente perché vi ricordo che siamo già quasi fuori di tempo, senza fretta perché la segreteria della comunicazione ci ha dato ancora 10 minuti, ma non più. Avanti. Allora, io posso provare di dire qualcosa alla domanda di James Donegal, quali sforzi ci sono per mettere questo parlare della interculturalità anche in un modo di viverlo con il nostro carisma francescano cappuccino e mi pare che la sfida o le sforzi di fare
questa risposta è fatta ogni giorno nelle case interculturali che abbiamo, sia nella formazione o anche nei progetti San Lorenzo da Brindisi, anche la mia esperienza nel noviziato con tutti i frati da tutta l'Europa è così che vivere insieme. J'ai perdu la voix pour quelques moments. Veuillez m'excuser. Frère Harold. Adesso sento che cosa succede. Di vivere insieme, non multiculturalità, come ha detto anche Fra Brian all'inizio, una integrazione, una interculturalità e lasciare spazio per la cultura dell'altro e così lasciare o spogliarmi dalla mia cultura, delle mie abitudini, perché vivere insieme con l'altro una nuova esperienza per la mia vita. E mi pare questo molto francescano, anche come Francesco dice, lasciare il mio amato io perché l'altro ha spazio e perché ci sia un incontro e una relazione con l'altro. Almeno a me questo mi pare molto francescano e c'è anche un bel po' di umiltà e di povertà se riusciamo a vivere questo veramente insieme. Grazie Harald. Anche Camillus è pronto per rispondere a una domanda fatta sulla dedicazione più grande dei formatori nelle case di formazione e su tutto anche questa difficoltà che abbiamo, che è stata già detta in questa presentazione dei frati che vengono per lo studio a diversi posti, a Roma, a altri posti, però dopo dei suoi studi non arrivano ai nostri centri di studio, ai nostri centri di formazione. Qualche risposta dell'area africana da parte di Camillus? Avanti. Thank you, Jaime. It's not an easy question to answer, but I think each situation should be treated differently according to the reality of the situation. In some of the jurisdiction, if I talk of in Africa, the number of brothers in formation, the young formees, the number is bigger compared to senior friars in some of the jurisdictions. You might find maybe in one jurisdiction, maybe the seniors friars, maybe they are less than 20, and they have young ones in formation around 50. So in that case, an easy answer is to train the formators. But the question is, before training the formators, I will rather say maybe to be a formatter is a vocation. It's not just forcing somebody to go and study, and he's not ready to work in formation. Because going for studies is one thing, and to work in formation is another thing. Because to work in formation needs a great sacrifice is to be present and to accompany the young ones. Now, if a friar is not ready, and maybe an easy way, maybe for the superior sometimes, maybe for a difficult character, is to send them for studies. And at times we send them for wrong studies. So I think the superiors should see to it to look for a good quality of brothers to be trained as formators and who are ready to work in formation. It's not just a matter of pushing so and so to go for studies, and when he comes back, working in formation is more disaster than to work somewhere else. So as I said, it's not an easy question to answer at what stage or at what time that we need to maybe to come to an end, because every time that we complain that the formators are not enough, and they will never be enough unless we get a good friars who are ready to work, who have a special vocation to accompany the young ones. If we don't go to that bottom line, then it will be a wastage of time and wastage of resource. Brothers will go for studies, and when after studies they cannot work.
They cannot gain work information. So I think each situation should be treated differently according to the reality of the place. Depends with the personas that they have at hand. Easy answer for me is to train the formaters, but we need to get the good qualities in brothers who need to go for formation. Thank you. Yeah, thank you. Non dimenticare proprio che questo non è soltanto un problema dell'Africa, anche ha risposto Camillus, il problema dei formatori, di non avere abbastanza formatori e non preparati, è un problema di tutto l'ordine, di tutti i 4 continenti. C'è stata anche una domanda, proprio questo pomeriggio si è parlato un po' del clericalismo, anche su questo sempre dobbiamo chiarire che il clericalismo non è niente sull'argomento dei preti o non preti, è un atteggiamento nella vita verso il potere religioso. Comunque, c'è una domanda, chi parla sullo spazio formativo per i processi formativi per i nostri candidati che vogliono una vita cappuccina laicale. Non lo so, sicuramente la sensibilità alle risposte dei diversi continenti è diversa, ma se qualcuno dei consiglieri può rispondere com'è la situazione nel suo continente su questa questione sulla formazione per i frati cappuccini laici. Senza paura. Forse un piccolo pezzo e altri possono aggiungere. Io vedo che anche in Europa ci sono diversi standard per questo, ci sono paesi dove tutti devono fare gli studi della teologia. In Germania, per esempio, abbiamo un modo che ognuno fa la formazione che è giusto per lui e i fratelli che vogliono diventare fratelli laici, anche loro devono fare una formazione teologica, ma non a livello accademico e cerchiamo di vedere che cosa ognuno ha bisogno. Mhm. Qualche idea sull'Asia che ha sottolineato molto, tutti e 2 frati del Consiglio hanno sottolineato molto questa difficoltà del clericalismo. Nei processi formativi c'è qualche programma per correggere, c'è qualche spazio proprio per curare i frati che sentono questa chiamata? Non lo so, Paul, oppure From PSCC? sia, o sì, sì. Okay, actually from Indonesia, they created actually several movement to gather our lay brothers, especially the young one, under 10 years of profession. Every year they meet together and then discuss, and they are given several let's say knowledge about moral theology or biblical or pastoral, whatever. And also there's some also immersion to the several parts of the poor and the outcasts. But I think that it is only the temporary responses. It is not a permanent one, because as we say that in canon law, also in our constitution, we have to have a one formation for all brothers during the post-novitiate year, not divided. The lay brothers have their own, and the candidate of priest have their own, because you actually create two difference of formation actually for the young candidate. It is not right, I think. It's only just the temporary responses until we come to the one agreement how we treat, how to form these young brothers properly. Grazie. Ancora su questo argomento, in qualche area vogliono dire qualcosa? Avanti, Thomas. Sì. Grazie.
Vorrei aggiungere un pensiero. Mi ricordo una lettera del ex ministro generale Fra Mauro che scriveva che se mancasse la vocazione ai frati laici, per diventare frate laico, mancherebbe un elemento veramente importante per il nostro carisma. C'è una provincia nel nostro ordine, forse l'unica nel mondo nostro, provincia Boemo-Morava, cioè Repubblica Ceca, che metà dei frati della provincia sono proprio frati laici. È una cosa veramente bellissima. Yeah. Veramente, grazie Thomas, tante grazie. Andiamo verso l'ultima questione, è fatta domanda nel chat sulla realtà e proprio questo è uno degli argomenti che dobbiamo come Consiglio internazionale presentare al capitolo generale. Qual è stato l'impatto della ratio formationis nelle nostre aree culturali? Ma c'è una domanda proprio che vuole mettere nel fuoco la resistenza in qualche casa di formazione dove il formatore vuole seguire i criteri della razza, ma ha una resistenza a una fraternità, oppure che la fraternità in qualche posto è molto convinta dei criteri della razza, ma qualche formatore continua con i suoi criteri e non accetta questo. Cosa si può fare? Dicono, o come dobbiamo agire, sempre con amore, però come qualche idea forse dei frati dell'America che sono presenti possono cercare di illuminare un po' questa questione, che sarebbe l'ultima, se no anche qualche altro consigliere, è tutto aperto il microfono. Forse, forse Sì? questa tocca molto l'argomento della formazione delle equip formative nelle case, se loro sono messi insieme, con quali criteri e chi decide come sono messi insieme. Se c'è un'equipe che ha una linea comune, ci sono meno problemi. Se c'è solo un maestro che decide il suo stile della formazione, c'è un problema. Giusto. Ma la soluzione dipende molto anche chi ha il potere o chi in concreto decide come sono messi questi equip formativi. Qualche altra risposta dei frati che sono al consiglio, anche sono formatori nelle case del post-noviziato. Abbiamo visto Thomas anche il noviziato, Harald al noviziato, e gli altri sempre sono nelle case di formazione. Qualche altra risposta? Mi sembra che ci vuole ancora un bel tempo, nel senso di prendere, di mentalizzare, di far conoscere ai frati la ratio formationis, perché sì, sono passati 6 anni, però sempre sperimentiamo, quando condividiamo questa nostra esperienza nel Consiglio, che in alcune parti o in molte parti c'è una certa resistenza sia da parte dei superiori che da parte dei formatori. Ma comunque, coraggio, non ci spaventiamo. Sì, noi faremo il meglio per, non so, cercare ancora di fare conoscere e trovare luce in questo testo che abbiamo preparato della Razzo, in modo che anche nel futuro si possa conoscere di più e anche aiutare a queste equip a diventare più forti con questi criteri, con una forte attenzione alla propria realtà culturale. Credo che siamo arrivati alla fine. Charles Alphonse non può dire niente, non so se lo può dire perché sta facendo anche da traduttore, altrimenti io sono molto breve per dire grazie, grazie a tutti, al Consiglio per aver preso con tanta forza e con tanta dedicazione questo argomento per la presentazione.
E tante grazie ai traduttori che hanno fatto un sforzo plus e ancora grazie al servizio della comunicazione che tutta questa settimana non ha fatto altro, dobbiamo pagare le ore estre, non so come le faremo. Grazie a tutti e possiamo, credo, concludere la nostra sessione con la preghiera che facciamo al concludere ogni sessione, la preghiera di San Francesco al Cristo di San Damiano. O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, dammi una fede retta, speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda. Dammi, Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà. Amen. Grazie a tutti. Chi va a dormire, chi ha ancora una giornata avanti fa quello che deve fare e io devo andare ancora al capitolo locale della fraternità. Grazie e buongiorno. Buongiorno.